Okay. So, good morning again. Guten Morgen wieder. Today, as we talked about yesterday, following how to deal with the disturbing emotions, I think they asked me to talk. And now, as I told a little bit yesterday, way of dealing with disturbing emotion concerning in the Buddhism way, it's have to go really with the deep conscious. And in order to do this, also we have to provide conditions. Those conditions are very important. And actually we don't expect without disturbing emotions, but how do we deal and how to work with this? Of course, in meaning in Buddhism, there is without disturbing emotions. For example, when you talk about rich enlightenment and rich Buddhahood, there is no more disturbing emotions at all, no more ignorance, no more disturbing emotions. It means the conscious mind is totally different, because sometimes when we talk about without emotion, means you are nothing, no feeling, nothing, not like this, totally aware. And also path, when we practice and meditate, it's not from sentient beings in Buddha. There is a kind of sometimes we think that we are now like this, and when suddenly we reach enlightenment, we became Buddha. Actually, Buddhism way is explained not like this. Our knowledge of the mind extend step by step. In Buddhism, we using, this is Tibetan terminology. Maybe it's coming from Sanskrit, but actually Tibetan we use. Maybe we live in mountain this way perhaps, because we always say level of the ground. How the English translate, I don't know exactly. We say bhume, level of the ground. We call sat, means level ground, and the level. And each level we have a state of mind, different knowledge. And actually it's come from the meditation. But each we reach the knowledge, our normal disturbing emotions, ignorance are a little bit decreasing, because mind is more clear, develop the clarity, so all the emotions doesn't bother, so decreasing. End of the we say like 10 after 10, 30 bhumes reach, then totally no more emotion. This is we talk about this, but today we don't talk about this. Today we talk daily things. Like as also teaching Buddhism always emphasize being human beings are very important. Harmony life is very important, and we have to know how to be help each other, useful each other, and peace and harmony. This is a basic term in Buddhism. When we say peace and harmony, we talk about our mind, state of mind, and after we could apply to the action. And so now we talk about how to deal emotions related with this. Of course, it's a kind of a basic with this. We can able to develop with meditation and close as what I explained yesterday, Bodhisattvas or Buddhas. Way of path is close, we can develop, but today we talk more basic, how do we think about the daily things.
Das Thema des Vortrages ist es, wie wir mit den störenden Emotionen umgehen können. Wie Rinpoche gestern schon gesagt hatte, gibt es da eine Art in der buddhistischen Lebensweise, wie wir damit umgehen, und die hat damit zu tun mit einem tiefen Bewusstsein und dass wir die Wichtigkeit erkennen, die richtigen Bedingungen zu entwickeln. Und das Ziel im Buddhismus ist es nicht, dass wir erwarten, keine Emotionen zu haben, sondern das Ziel ist, dass wir erwarten können, dass wir lernen, wie wir mit den Emotionen umgehen können. Und wenn wir im Buddhismus über Erleuchtung oder Buddhaschaft sprechen, dann wird gesagt, dass es da keine störenden Emotionen mehr gibt und dass der Geist, unser Bewusstsein, welches wir jetzt haben, dass das im Zustand der Erleuchtung, im Zustand der Buddhaschaft vollkommen anders ist oder verschieden ist von dem, wie es jetzt funktioniert, das Bewusstsein. Und wenn wir dann gucken, wie die Entwicklung ist es nicht so, dass wir jetzt ein lebendes Wesen, ein normal fühlendes Lebewesen sind und plötzlich Buddha werden, indem wir praktizieren oder meditieren. So ist es nicht, sondern es ist so, dass Schritt für Schritt unser Wissen sich erweitert und wir Schritt für Schritt die Erleuchtung oder die Buddhaschaft erlangen. Und dieser schrittweise Prozess, der ist gemäß der buddhistischen Terminologie, wird der auf Tibetisch Sa und auf Sanskrit Bhumi genannt, übersetzt als Ebene oder Grund oder Erde, aber eigentlich eher so Ebene. Und das sind so die verschiedenen Ebenen des Geistes, verschiedenen Ebenen des Wissens, die aus der Meditation entstehen. Innerhalb dieser verschiedenen Ebenen nimmt also das Wissen zu und die Unwissenheit ab, dadurch, dass Klarheit zunimmt. Und je mehr die Klarheit zunimmt und je mehr die Unwissenheit abnimmt, desto weniger verstören uns unsere Emotionen. Und dann nach 10 oder je nach Tradition auch nach 13 Bhumis wird es so genannt, wird man dann die Erleuchtung erreichen oder die Buddhaschaft, wo keine störenden Emotionen mehr vorhanden sind. Das ist aber nicht das heutige Thema, sondern heute wollen wir über die alltäglichen Dinge sprechen. Und da fangen wir mit den menschlichen Wesen an, die wir ja sind, wo es sehr wichtig ist, dass da eine Harmonie zwischen den Menschen ist und dass man da nützliche Dinge tut, dass da Frieden zwischen uns ist. Und dieser Frieden, diese Harmonie, das sind Geisteszustände. Und diese Geisteszustände gilt es zu entwickeln und dann in die Tat umzusetzen. Und wir werden darüber sprechen, wie die Emotionen dazu stehen und wie die Meditation darauf wirkt und wie wir das im täglichen Leben anwenden können. So, first I try to, most important, I just told before, we need several conditions. So, those conditions are usually we don't apply. Actually, I discovered most people we don't use that, and when we talk, some people a little bit disturbed also because we never heard about this. But actually, if little by little, if yourself accept it and try to apply, it is quite useful. Of course, when you talk about just bodhicitta, everybody is agree. I think it looks like nice, wonderful. But when you have to apply front of your case, then there's a lot of difficulty. So therefore, it's really important first to try to listen and reflect and try to then think more, and step by step we can understand the meaning of bodhicitta. As I told yesterday, the meaning of bodhicitta is love, compassion, kindness, but not usual what we used to think. It's a little bit more subtle, precise, and different meaning, as I told yesterday, I think. And without, this kind of concept or attitude, very difficult to deal way of Buddhism express.
you have to work, you're understanding, and you're able to deal. Not only just put one method and use this and try to change yourself. You see, so when I discuss with the psychologists or therapists, more or less similar, but it's quite different. So that's where sometimes also people who work this disturbs, when we talk about a way to do this, but deeply a little bit contradicting. But when you just talk, everybody thinks it looks like similar. I mean, I try to tell you this because when you talk, sometimes similarity, but not exactly same. So that's where I just try to mention all that. Und wie Rinpoche schon vorher gesagt hat, brauchen wir da bestimmte Bedingungen, die wir aber normalerweise leider nicht anwenden. Und wenn wir über diese Bedingungen, die nötig sind anzuwenden, sprechen, dann verstört manche von Ihnen das vielleicht, weil wir davon noch nie gehört hatten. Aber wenn man darüber nachdenkt, dann so peu à peu wird man die akzeptieren und anwenden können. Zum Beispiel, wie wir gestern über Bodhicitta gesprochen haben, das klingt sehr großartig und das ist eigentlich für die meisten von uns akzeptierbar. Da geht es um Liebe, um Güte und um Mitgefühl. Aber Bodhicitta anzuwenden in der Situation, wenn wir in einer schwierigen Situation sind, die uns konfrontiert, das ist dann doch schwieriger. Da ist es also wichtig, dass man wirklich zuhört, was ist mit Bodhicitta gemeint, dass man darüber nachdenkt und reflektiert. Und dann Schritt für Schritt wird man wirklich verstehen, was mit Bodhicitta gemeint ist, mit dem Geist Bodhicitta. Ja, es ist so Mitgefühl, es ist Liebe und es ist Güte, aber es ist noch mehr als das, es geht darüber hinaus und ist noch tiefer und subtiler. Und das ist ein Konzept und eine Haltung, eine Geisteshaltung, mit der es manchmal schwierig ist, umzugehen. Denn wir müssen uns wirklich selbst öffnen, wir müssen an uns selbst arbeiten und wir müssen das Verständnis entwickeln und, wie gesagt, mit uns und an uns arbeiten. Und das ist halt eine sehr wichtige Methode, die es hilft, an uns zu arbeiten und uns zu verändern. Und Rinpoche sagt, wenn er mit Psychologen oder Psychotherapeuten spricht, dann ist es auf der einen Seite schon sehr ähnlich, der Umgang mit den Emotionen, aber wenn man noch tiefer schaut, dann ist es in der Tiefe, sind da doch Unterschiede oder Widersprüche sogar zwischen den verschiedenen Traditionen. Also scheint ähnlich zu sein, aber es ist dann doch nicht exakt das Gleiche. So first, I will explain how we do actually. So as I told yesterday, how we do, because we always refer to the teaching, beginning a lot of questions, but slowly we more or less we believe what the teaching says. And we more or less we believe, but still we need more kind of sure, have to find out precisely. So there is normally we never have doubt for the teaching, but also we are human beings. So beginning when you hear, there is doubt. Certain person can do, but really I can do this or not. This kind of question appears always, like a human, it's very subtle human nature of mind. So this kind of we always could have. So in order to understand better myself through the teaching, we always try to reflect back to ourselves. Because in a teaching, in a express, all the beings who has a mind, we have we call Buddha nature. I think it's translated Buddha nature, so we use this term. Buddha nature as like a same example in Tibetan example, same as like milk. Milk has a natural. There is a butter. I don't know how to express, but maybe butter nature perhaps.
but milk has a capacity of the butter. If we just leave milk, stay some time after rotten and finish. But if we work with this, shake, and the butter appears. This use in the ancient Buddhist scholars, they use this example, just try to understand it better ourselves. But nowadays, time is changing. Maybe it makes different sense, perhaps, because. But anyway, when we talk about Buddha nature, means all beings have a wisdom, and this wisdom there's a lot of potential. Due to that, we can learn. We have a lot of, as we are totally dark, we have a lot of clear things. But if we work much more, kind of, put effort and try to work, then we could have this wisdom we can apply totally. So we say enlightenment. Actually, talk about yourself. In teaching, saying this. So actually, when teacher point to you, saying you have a wisdom, you have a Buddha nature, you have a wisdom, and also you have ignorance. If you work properly, decreasing ignorance, and step by step, no more ignorance, fully your mind is enlightened. I think a way of instruction we receive like this. That's where historical Buddha was like this, and all the, as I mentioned, bodhisattvas, all the higher spiritual people are the following and the God, and as far as what we understood, those people are also, they used to be like normal people as like us, and they show us like this. Of course we can believe this, but when you sit and just look, we don't see really where is the Buddha nature. Quite difficult to see myself, when you just sit, try to look. Not so easy to understand. Also es geht darum, dass wir darüber erstmal hören, dann darüber nachdenken und dadurch können wir dann auch ein Vertrauen in die Belehrung entwickeln und wir können auch verstehen dann, was da wirklich präzise mit gemeint ist. Normalerweise haben wir nicht so viele Zweifel, aber wenn wir dann wirklich schauen und sehen, ja, da ist ein Buddha, dann denken wir ja, der hat es geschafft, aber ich kann sowas nicht. Das ist unser menschliches Denken, dass wir das nicht für möglich halten, dass wir das auch selbst können. Aber indem wir weiter den Lehrern zuhören und weiter darüber nachdenken, werden wir mehr und mehr verstehen, mehr und mehr darüber verstehen, wie die eigentliche Natur von uns selbst ist. Und gemäß den Belehrungen ist es so, dass jedes Lebewesen, das heißt der tibetische Begriff ist jedes Wesen, das einen Geist besitzt, jedes dieser Lebewesen hat die Buddha-Natur, so wird es genannt. Und das tibetische Beispiel ist, dass es so ist, dass die Milch ist von Natur aus Buddha. Das bedeutet, dass sie die Kapazität hat, Butter zu werden. Wenn du die Milch einfach stehen lässt, dann wird sie verfaulen und schlecht werden und dann kannst du sie wegkippen. Aber wenn du sie richtig bearbeitest, dann kann Butter daraus entstehen, aus dieser Milch. Das ist das Beispiel, was die buddhistischen Gelehrten der Vergangenheit benutzt haben. Und ich weiß nicht, ob das jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr so anzuwenden ist, aber was gemeint ist, ist einfach, dass diese Buddha-Natur in jedem von uns ist, dass jedes fühlende Wesen diese Weisheit hat, dieses Potenzial, dass wir nicht vollständig dunkel sind, sondern dass da ein Licht in uns ist, eine Klarheit in uns ist. Und wenn wir uns anstrengen oder ausdauernd sind, dann können wir diese Weisheit, die in uns ist, vollständig anwenden. Das ist dann die Erleuchtung. Also wir sprechen hier wirklich über uns selbst
da gibt es die Lehrer, die dann sagen, ja, ihr habt Weisheit und ihr habt auch Unwissenheit. Und dann geht es darum, durch unser Training die Unwissenheit zu reduzieren und dadurch die Weisheit größer zu machen und auszudehnen. Wenn das geschieht, dass diese Unwissenheit reduziert ist und vollständig reduziert ist und die Weisheit zur vollen Blüte gebracht wird, das ist dann die Erleuchtung. Und das ist der Weg, den Buddha gegangen ist, und das ist auch der Weg, den die Bodhisattvas folgten. Und die Bodhisattvas, die fingen an wie wir, als ganz normale Durchschnittsbürger, und haben dann durch ihr Training, haben sie das dann geschafft, dass sie die Weisheit entwickelt haben oder zur Blüte gebracht haben und die Unwissenheit reduziert haben, und dadurch haben sie dann Buddhaschaft erreicht. Auf diese Weise haben die Bodhisattvas uns gezeigt, dass das möglich ist und dass die Buddha-Natur in jedem von uns ist. Natürlich, das ist für uns immer noch schwer zu sehen, wenn wir dann zu Hause in unserem Kämmerlein sitzen und gucken, ob wir die Buddha-Natur haben oder nicht. Aber die Bodhisattvas haben das gezeigt, dass das möglich ist. So now, just I try to explain more practical things, but practical things, I like to talk more like a children way, because not a philosophical, not a nice terminology, because it more makes sense when we talk like children's childish way, because then we can get more meaning from there. So I go through this way if you don't mind. So sometimes people a little bit get upset because everybody waiting for a nice word, an important word. So when we talk with like children way, it's much more easy to work. People who want to do this, so I would just want to go this way. Und Rinpoche sagt, er möchte das jetzt sehr praktisch erklären, und dafür macht er das sozusagen auf einer sehr kindlichen Art und Weise, die nicht irgendwelche ausgefuchsten philosophischen Begriffe benutzt, sondern weil wenn man so kindlich an die Sache herangeht oder die auf so eine einfache Weise erzählt, ist da viel mehr Bedeutung drin. Ich hoffe, Rinpoche hofft, dass sie das nicht stört, dass er das so macht, weil manche erwarten vielleicht, dass da jetzt irgendwelche dollen Begriffe kommen, aber darum geht es nicht, sondern es scheint Rinpoche auch so eine kindliche Ebene wäre, das einfacher und tiefer zu verstehen. Because I discover for children always they ask when they can talk, always ask Mama, what is this? What is this? Always. But actually, when you try to listen, they ask always very important questions. So sometimes mothers don't want to give an answer, which is a little bit bored. I think you just say stop and don't say this. Sometimes give a little bit answer, but actually they always ask it because it's very new. So similarity, we did. I mean, if we do, we can get a lot of answers, not mother, but answers to yourself. In order to do this, of course, we need some message from we talk about Buddhism for teaching of Buddha, but then in order to apply all the message of Buddha, if you ask yourself and if you give your answer by step with your experience yourself, and you listen to again teachings and refer with what the explanation says, and combination together, step by step, we can find everything very easy way and very easy to able to apply. Dann ist es nämlich so, dass die Kinder ja, sobald sie anfangen zu sprechen, dass sie immer sagen, Mama, was ist denn das und wozu ist das und wie geht das? Und wenn man da manchmal genau hinhört, sind das wirklich wichtige Fragen, die da gestellt werden von den Kindern. Die Mutter beantwortet manche so gut sie kann, bei manchen sagt sie aber gar nichts und sagt einfach, Kind soll aufhören damit. Und so fragen die Kinder wirklich manchmal gute Fragen, und um auch solche Fragen, die wir haben, zu beantworten, ist es halt wichtig, dass wir jetzt diese Belehrung dann hören und die auf uns anwenden. Wir brauchen also eine Nachricht oder Information, brauchen wir, die können wir zum Beispiel von den Belehrungen von Buddha erhalten, wenn wir sie dann anwenden, und dann können wir wieder in uns hineinhorchen und gucken,
was da für eine Erfahrung oder Ähnliches entsteht. Und dann können wir das wieder vergleichen mit den buddhistischen Lehren und aus dieser Kombination immer wieder aus den Belehrungen und aus unseren eigenen Erfahrungen, das ist das, wie es anzuwenden ist, und dann wird es auch auf leichter Hand gehen. So, when you make a question like this, for example, if you or me, doesn't matter, we are all same, if we go to a quiet place, for example, a park, or without any distraction, or maybe in your room, sometimes in your home room more difficult, difference means disturbing. But if you just go, decided to spend a little bit time, for example, you decided, so then you use this time, stay in quiet place, and just sit a little bit, everything calm down, and then try to ask yourself, just try to look, how look like am I? I mean, without engage any function, just try to look myself. Questions, how look like I am? Beginning we say this and this and that, many things, but then Buddha gave a teaching saying all human being has this wisdom, nice potential, compassion, love. We have this nature. Where is this? How function this in myself? If you try to look just without any kind of interruption, engagement, or just try to look at yourself. Step by step, really you can see how you are, how nice you are actually. You know, how nice you are, how, what kind of a potential you have. You know, you can see this a few minutes or few moments, you can see this. And actually, we cannot share everything feeling immediately, but when you see this, you can make several questions and try to find the answer by yourself. For example, we say we have a kind of unlimited, less compassion, actually, human being we have. But due to the conditions, we don't able to apply this. So where is the unlimited compassion and the love, you know, try to look. So answer, relative answers appear, but then slowly really answers are coming. For example, just say, I'm kind or not kind. Beginning say, I'm alright, but not so kind because this and that, I don't accept this. But not all, if you don't engage, just try to see. You just say kind, not kind. But for example, if you are quite hurry, you go in a walk or anyway, somebody damaged and difficult, injured, you just say, I have no time, I will go, or I spend a little bit of time to help. You just try to, what I will do. If you really try to think, you will stop and help. Even you cannot help, you will find someone. You see, that means you are very kind actually. You're not able to leave other person with the suffering. For example, if you drive somebody, got accident, quite injured, you cannot say, I'm hurry, I have appointment, I have to catch this appointment, just leave, doesn't matter. We never say this, we never able to think this. Even I have no time, I try to call, find somebody, then I will go. If I have time, I stay there, I try to help until something happening. You know, these answers are coming, so that means you say, you are not so bad, you are quite kind actually. You know, like this kind of, you can see yourself. If I try to look, if I try to learn this, I try to achieve this, really I could do or not. Practically we can do, we can see this. Of course, normal all circumstances, you don't give this permit, so we have no, I mean, if you apply like regular things, that's then complicated come. But if I try to see myself, just during the quiet time, my capacity, I can learn everything actually. Same as others, why not? I can understand matter of time, matter of, because of just this morning we talked about professors in the university.
one professor can learn 40, 50 languages. We think, oh, it's wonderful, but if you just permit, you permitted yourself, have time, you can do also same things. This kind of a condition we can see, we can see, actually we can do everything, why not? There is intelligence, there is love, there is compassion, there is kindness, we can see really clear myself. Then question is, actually why I don't do this actually? Many questions. Then answer is, try to look more. Answer is actually come back to the, you are too much grasping yourself. I mean, we use many terms, like we say ego or attachment or grasp, but too much grasping yourself. You don't let to your capacity. You always blocked by something, Then, if you try to look why I have to block this, so due to the grasping, I cannot let go. I cannot. Even I have difficult, just I hold the difficult. There is another solution. I don't go this solution. Just hold my difficult, and life is continue this way. So I think I just put very middle way, but then each people we have a different way of dealing in the life. So we can see due to this, due to this I cannot go. We all sit, I mean, maybe. Wenn wir, Rinpoche sagt er oder wir, das ist egal, macht keinen Unterschied, wenn wir uns irgendwo zurückziehen an einen ruhigen Ort, zum Beispiel in einen Park oder vielleicht auch bei uns zu Hause in einen Raum, obwohl in einem Raum zu Hause, da kann man vielleicht gestört werden durch irgendwelche Sachen. Aber wenn man sich also vornimmt, Zeit zu verbringen in einem ruhigen Ort und da dann zur Ruhe kommt, dann sollte man versuchen, in sich zu schauen, wie bin ich, was bin ich. Und so sollten wir schauen. Und zuerst werden uns da viele, viele Antworten dann in uns kommen. Ja, ich bin dies oder so funktioniert das oder jenes. Und Buddha hat gesagt, so erinnern wir uns dann, dass wir alle Weisheit in uns haben, dass wir alle Mitgefühl und Liebe in uns haben. Und dann fragen wir uns da an unserem ruhigen Ort, wo ist denn das? Wo ist das Mitgefühl? Wo ist die Liebe? Wo ist die Weisheit in uns? Wie funktioniert das in uns? Wo funktioniert das in uns? Und Schritt für Schritt können wir dann erkennen, wie gut wir eigentlich sind, wie nett wir sind. Und dass es da wirklich ein großes Potenzial in uns gibt. Und in so ruhigeren Momenten, da können wir dann sehen, wie es ist. Wir können das vielleicht nicht mit anderen teilen, aber vielleicht kommen auch wieder neue Fragen in uns. Und wir werden da Antworten in uns darauf finden. Wir hören zum Beispiel in den Belehrungen, dass gesagt wird, dass wir dieses grenzenlose Mitgefühl hätten. Aber dass es da Bedingungen gibt, die es uns unmöglich machen, dieses unbegrenzte Mitgefühl anzuwenden. Und dann fragen wir uns, ja, wo ist das? Und sind wir nun gütig oder sind wir nicht gütig? Sind wir mitfühlend oder nicht? Und wir werden dann erstmal die Antwort finden, dass wir ganz okay sind und gut sind, so wie wir sind. Aber vielleicht sind wir halt noch nicht ganz so grenzenlos. Aber wir sind wirklich nicht so schlecht, denn wenn wir jemand sehen, der da Hilfe braucht, dann, wenn wir keine Zeit haben, dann sagen wir halt, ja, tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Aber dann wird man versuchen, Hilfe zu finden. Man ruft vielleicht jemand an, der dann helfen kann. Aber wir werden diese hilfsbedürftige Person nicht alleine in ihrem Leiden lassen. Das kennen wir ja, wenn ein Autounfall irgendwo ist, dann fahren wir ja nicht einfach stur vorbei, sondern versuchen zu helfen. Und wie gesagt, wenn wir keine Zeit haben, dann versuchen wir, dass wir jemanden finden können, der helfen kann. Und wenn wir Zeit haben, dann helfen wir auch wirklich. Also wir sind nicht ganz so schlecht eigentlich und wir machen das eigentlich schon ganz gut. Und so, wenn wir dann irgendwie uns überlegen, ja, kann ich denn das und das und das wirklich erreichen, was da gesagt wird? Und dann sagt Rinpoche als Antwort, ja, das können wir. Wenn wir da wirklich in einem ruhigen Moment, an einem ruhigen Ort uns hinsetzen
Und dann werden wir erkennen, dass wir wirklich alles können. Wir können alles Mögliche lernen, so wie es auch andere geschafft haben. Das ist einfach eine Frage der Zeit. Zum Beispiel hatten wir heute Morgen über Professoren gesprochen, die ganz viele Sprachen sprechen können. Und das können wir auch. Warum nicht? Wir haben alle haben wir Intelligenz, alle haben wir Liebe und Mitgefühl. Wenn wir uns investieren, dann kann man das alles erreichen. Die Frage ist, aber warum erreichen wir das normalerweise nicht? Und Rinpoche gibt uns die Antwort, die da ist. Weil wir dieses Greifen an uns selbst, an dieses Ego haben, diese Anhaftung an das Ego. Und dadurch, weil wir diese Anhaftung haben, kommt unsere Kapazität nicht durch, unsere Fähigkeiten werden blockiert. Und warum wird das blockiert? Durch dieses Greifen. Da so an dieses Ego anhaften und weil wir auch so sehr an unseren Schwierigkeiten anhaften. Dadurch wird unsere Fähigkeit blockiert, durchzuscheinen. Then if you refer the teaching, then you can understand also a little bit better, because in teaching, due to the ego clinging, then your perception link with Maripa means translated ignorance. I think when you talk, you use ignorance, maybe many different way to understand, but I try to look more meaning in a way of expressing Buddhism. Ignorance means not stupid, not kind of dumb, but my mind is clear, but I don't see clear myself actually. You know, there's two different way of we say. Ignorance means sometimes we feel I'm not ignorant, I learn a lot, I'm clever, and we can see this, where is the ignorance. But on the other hand, I learn a lot, I'm clever, intelligent, as we talk about, a lot of potential, but certain things I don't see due to the my mind focus into the ego clinging. Due to that, all the emotions, when you, of course, feeling is coming, when you feeling come, like generally in Tibetan term we use in feeling, so feeling which is makes confusion. I mean, way of expressing Tibetan, we call this, now translated, I think more or less disturbing emotions. But generally, in the Dharma, when translated, when expressed, not really saying. I mean, we feel immediately negative because due to our ego clinging also. But actually, saying feeling which the cause makes interruption. Umgang is unclear. Due to this, our mind get unclear. Means if you find right meaning, you get feeling good, positive, happy. If combination wrong, you get disturbed and upset and fear, anger. This kind of condition term comes in Dharma. Umgang means kind of how you translate it? Yeah, negative emotion. Yes, kind of unclear cause, which makes unclear. Anyway, it's not really terminology precise, and I didn't find it until now. But maybe there is. I have to find more. But anyway, due to my ignorance, kind of interrupt my feeling, and through this, my perception following the illusion. Means, for example, illusion means, in Buddhism, what I feel, I believe, and I follow this. I mean, this is a use illusion. For example, a way of functioning for this, my ego clinging, and due to the ego clinging,
feeling desires appear, and through the desire, or say this is good, this I want, this I don't want, this is not good, these feelings are coming. So this feeling is we call illusion. But then if we don't see properly my own disturbing emotions, this cause makes also confusion. It's a disturbed mind, then comes destruction. So this kind of a term in teaching usually is blamed. But now we try to ask myself, when I see the desire, where is my ignorance? What does it mean actually teaching say ignorance? And teaching is saying there is a Umgang, I call, because it causes destruction of emotions. How Umgang makes me disturbed? I use this Tibetan term because it's more easy to flexible, because not really fixed one. And how Umgang makes me disturbed and creating my illusion and confusion. If you try to just question yourself, take time and try to find answer, step by step we can understanding a little bit better and better. And then slowly we can work with this. Wenn wir uns auf die Lehren beziehen, dann wird es da verständlich erklärt, und zwar, dass wir aufgrund unserer Anhaftung an das Ego, dass da unsere Wahrnehmung durch die Unwissenheit oder Marikwa in Tibetisch gefärbt wird. Wenn wir über Unwissenheit oder Marikwa sprechen, nicht wissen wirklich, dann ist es nicht so, dass wir irgendwie dumm oder blöd wären oder irgendwie dumpf, sondern wir sind schon klar, wir können die Dinge auch klar ein bisschen sehen, und wir sind auch intelligent und da ist Potenzial, aber wir können nicht durch den Fokus der Ich-Anhaftung durchschauen. Diese Klarheit haben wir nicht. Und das ist diese Unwissenheit, die gemeint ist. Wenn dann das störende Emotionen oder Gefühle, Zauber ist der tibetische Begriff, entstehen, dann sind die eine Ursache für unsere Verwirrung. Diese Emotionen, Umgang in Tibetisch, sind wörtlich übersetzt, also unklar, und die führen dazu, dass unser Geist gestört oder verwirrt wird und dass diese Ruhe unterbrochen wird. Wenn da irgendetwas ist, was uns gut erscheint, dann haben wir Emotionen darauf, dass das gut ist, und dann werden wir ganz aufgetreten, aufgeregt. Wenn wir irgendetwas als schlecht bewerten, dann werden wir ganz zornig. Da ist diese Unklarheit dahinter, und das hängt mit unserer Unwissenheit zusammen. Und aufgrund der Emotionen, aufgrund unserer Unwissenheit verändert sich unsere Wahrnehmung von den Dingen, und dieser Fehlwahrnehmung, dieser Illusion folgen wir dann. Zum Beispiel, wenn wir da unsere Anhaftung an ein Ich haben, dann entsteht da in uns Begierde, und was auch immer, wenn wir dann irgendetwas sehen, was unserer Begierde entspricht, dann sagen wir, das, was da ist, das ist gut, das wollen wir, und etwas anderes, was dem wieder läuft, entgegen unserer Vorstellung ist, dann sagen wir, das ist schlecht, das wollen wir nicht, und das ist diese Illusion, die wir kreieren. Und weil wir die Dinge nicht richtig sehen, kreiert das diese Verwirrung, die in uns ist. Das wird durch die Belehrung erklärt. Und deswegen ist es jetzt wichtig, dass wir in uns selbst schauen, dass wir uns selbst fragen, wo ist unsere Begierde, wo ist unsere Unwissenheit, und dass wir uns fragen, wie diese Emotion in uns Verwirrung hervorbringt, wie unsere störenden Emotionen die Verwirrung in uns hervorbringen und diese Illusion kreieren. Und da sollten wir Zeit uns nehmen, das in uns in Ruhe fragen.
Und wenn wir da Zeit investieren, dann werden wir Schritt für Schritt damit arbeiten können. So when you make the look, then you try to see what is the disturbing emotions, for example. Because how connected my mind and the disturbing emotion, how rising these things. For example, in teaching, when you say nyomo, now we're using two languages together, disturbing emotion and nyomo. So in teaching, say, cause of the destructions are attachment, jealousy, pride, haters, and what else? Pride, haters. Sorry, desire. Yes, desire. All these things are we call nyomo. Not saying it's a way to understand. Not saying these are wrong. Negative. Due to this, my mind could be disturbed. I think this we can find. If we understanding function these things are with my mind, then there is no destruction. Due to this, myself can make improve. Since when we don't see this function with myself, and then disturbing, this is we can understand when try to make a question very simple way. So now, how these things are, sometimes we think very kind of appearance of those things, but actually, if you try to really look, very subtle, its function is very subtle with our mind. It is part of our mind because I just make two different. For example, of course, first we try to look when we are quiet. Sometimes our feeling, there's fear, kind of stress, and there's a little bit uncomfortable, and worry. All these things are just regular comes. Of course, first when you see, we never think, but we try to look why I'm afraid, why I'm a little bit pressure and stress, why I'm not so happy right now, why I'm depressed. Just normally we think this is normal, regular. But if you try to, each time when you have difficult, this kind of a feeling, just try to question, ask yourself and wait and answer. Then we can see little by little, because, for example, if we go a very simple way, for example, if I just work without any important things, but somebody make a unsuitable reaction, we say bad reaction, and I try to say something but giving bad answers, and we say like negative things, and later this subtle in my mind is keep continuing. Sometimes, not all the time, but sometimes. During when you have this concept in my mind, I'm not feel well. I'm not feel well. If I don't see this, I'm not feel well, then accuse in front of me all the time. This very simple things. But if you try to look, yes, I was not well because of due to this I'm disturbed. You can a little bit find it. You can see that. But then why I'm disturbed? Because just we talk like this and share the individual opinion. Why I'm disturbed? Basic. In teaching, always saying destruction mind, and after feeling and all everything coming from disturbed emotions. But what is related with this? What kind of disturbing emotion? Either my attachment or my expectation or my pride or my jealousy. Where is the link actually? Beginning difficult to see because we are too much used to like this, but step by step you can see
it was I didn't accept the other person, and what they say didn't accept mine. Actually, it's my pride, because I don't want to lose her. I don't want to be weaker than this, so I didn't accept. The more or less due to this, I'm linked with this. I'm disturbing like this. You can step by step. You can find your pride through or expectation or many different conditions. You can see your really cause of the disturbed emotions. So through this, you may question, really, actually, what did this make me resolve? Always suffer, haters, and all this usual. We think it's usual, but these things are coming from there. And really try to look for, not thinking others, but just thinking is it really good for me, this or not? Step by step say, this is not good for you because whole life time is disturbing for this. It's not so good for you. You will tell you yourself. And sometimes we thinking like this a little bit stupid, but actually quite useful, if you try. Step by step you see, that's the ignorance, that's the illusion, because also illusion, I want to be win, otherwise I'm loser. And in order to have this concept, put a lot of emotion and a lot of tense, and of course sometimes we say, normal, this have to do, but there's a way to do. So way to do, if you try to really go back to the reality, this always makes me suffering, it doesn't make so much sense. So we can find step by step all kind of regular defect of myself, and all those defects are coming from unclarity, means ignorance. If you are clear, you don't need this, is not so important. We will not mind. But somehow, due to unclarity, everything took very serious and became important. And finally, disturbing me all the time, bringing me all the time suffering. I think actually in Buddhism talk a lot of suffering. Of course, appearance suffering, hunger, disease like this kind of suffering. But actually, we try to where is the suffering? Step by step, when we look this kind of suffering. So this kind of suffering, even you have even you got everything, still you have these sufferings, very strong sufferings. Even you have nothing, also you have sufferings. So it's also for noble truth. When Buddha explanation, there is basic suffering. We cannot easy to discover this suffering. Basic, only circumstance makes we understand it. So step by step we can see that. So this kind of really we can see through this. We not. That's also due to the wisdom. I think due to this, we don't need to try to stop these things, and slowly it doesn't make sense to me. Can go much more free if we don't have this. But we don't need to say, I don't want this, I want to feel free. We don't say this. But everything doesn't make so much sense. And due to this, not so much important for me and doesn't bother to me. Because if you don't see the causes, always bothers to me. But if you see the cause, like my disturbing emotions, due to the pride, due to the ego, if you see step by step, first just we see very relative vision. So don't give so much clear, always contradict yourself. And step by step we can go more deeper. We see actually these things doesn't make so much sense. If we feel this, and everything doesn't bother so much. That's beginning one fear. We always try to keep ourselves like this, but actually we don't need so much because in the state of mind, it's quite strange to talk this, but reality we can go this way.
wir versuchen dann zu schauen, was diese störenden Emotionen sind, wie sie mit unserem Geist verbunden sind und wie sie funktionieren. Und die 5 störenden Emotionen werden im Buddhismus genannt, diese Begierde, dieser Zorn, Stolz, Eifersucht und Unwissenheit. Da wird nicht gesagt, dass die unbedingt schlecht sind oder negativ, aber dass sie in der Lage sind, den Geist zu verstören. Deswegen werden sie störende Emotionen genannt. Und das sollten wir mit unserem eigenen Geist verstehen. Und wir sollten verstehen, dass dadurch diese Unwissenheit entsteht, durch diese störenden Emotionen. Und wenn wir die Funktionsweise dieser störenden Emotionen nicht verstehen, daraus entsteht dann all die Ablenkung, all die Störungen in unserem Geist. Und das ist wirklich auf eine sehr subtile Art und Weise, wie das in unserem Geist funktioniert. Und daher sollten wir uns in einen ruhigen Ort zurückziehen und genau schauen in uns. Und wir erkennen dann, dass da Ängste sind, dass da Sorgen sind, dass da Stress ist, dass da Unwohlsein ist. Und das kommt regelmäßig in uns. Und wir sollten uns dann fragen, warum ist da Angst? Warum ist da so ein Druck in uns? Warum ist da Stress? Klar, wir finden das normal, weil wir das schon immer hatten. Aber immer wenn es dann kommt, dann sollten wir uns das fragen, warum das da ist und wo das herkommt. Wir sollten uns da Zeit lassen und warten und schauen und dann werden wir auch eine Antwort in uns finden. Und so kann es zum Beispiel sein, wenn wir irgendetwas machen, was auch gar nicht unbedingt wichtig sein muss, dass jemand schlecht darauf reagiert oder negativ oder mit harschen Worten reagiert und dass wir dann da zurück mit harschen Worten antworten. Und diese Diskussion, die wird uns dann im Kopf bleiben und uns beschäftigen für eine Zeit. Und weil wir das so im Kopf haben, dann fühlen wir uns nicht wohl und jedem, der uns in die Nähe kommt, den pöbeln wir dann an. Und wenn wir dann wirklich gucken, was da nicht gut in uns ist, dann fragen wir uns, was da los ist und wir gucken, was uns da so verstört hat und warum wir verstört wurden. Ist das nur, weil wir da Meinungsverschiedenheiten hatten mit dieser Person davor? Und die buddhistische Antwort ist, dass das daher kommt, dass wir halt diese Anhaftung hatten, dass wir diese Erwartung hatten, dass wir diesen Stolz hatten, diese Eifersucht. Und wenn wir jetzt genau gucken, was da jetzt zutrifft in dieser Situation, wird das vielleicht nicht in dem Augenblick möglich sein, aber vielleicht später, dass wir dann erkennen, dass wir gar nicht akzeptieren konnten, dass der andere eine andere Meinung gehabt hat und dass der andere auch nicht akzeptieren konnte, dass wir eine andere Meinung hatten. Das war so schwierig zu akzeptieren und da finden wir heraus, dass es dann der Stolz ist in diesem Fall, was die Störung hervorgebracht hat. Unser Stolz und unsere Erwartungen, die wir hatten, das hat uns so verstört. Und wenn wir dann gucken, was ist denn das Resultat von diesem Stolz, von dieser Erwartung und von dieser Verstörung, die daraus entstanden ist, das Resultat ist ja, dass wir leiden, dass wir zornig sind und so weiter. Auch das scheint uns normal zu sein, aber das ist wichtig, dass wir darüber uns Gedanken machen, dass das so entsteht, dass das der Prozess ist. Und wenn wir uns dann fragen, ist das gut für uns selbst, wir denken jetzt erstmal dann gar nicht an die anderen, sondern einfach fragen wir uns selbst, ob das uns gut tut. Und da werden wir als Antwort finden, dass es uns nicht gut tut, sondern dass uns das Leben schwer macht. Und das ist recht nützlich, darüber nachzudenken. Denn das ist diese Unwissenheit, diese Verwirrung, die wir haben, diese Konzepte, die wir haben, ich will gewinnen und so weiter. Und das alles kreiert nur unser Leiden und ist an sich sinnlos, dass wir das so machen. Regelmäßig regelmäßig kommt diese Unklarheit, diese Unwissenheit in uns. Wenn wir jedoch klar wären, dann könnten wir sehen, dass die Dinge eigentlich gar nicht so wichtig sind, wie wir sie nehmen und dass wir sagen, ja, stört mich nicht. Aber wenn wir unklar sind, dann entsteht da dieses Leiden und so weiter. Und die Buddhisten, die legen da immer so viel Wert darauf zu gucken, wo ist dieses Leiden. Und natürlich, wenn wir gucken, da gibt es Menschen, die Hunger leiden, das ist Leiden, aber wir gucken hier tiefer, denn selbst wenn jemand alles hat, gibt es da immer noch dieses Leiden in dieser reichen Person zum Beispiel.
Und dieses grundlegende Leiden ist das, was der Buddha in den 4 edlen Wahrheiten gelehrt hat. Und dieses grundlegende Leiden ist das, was so schwer zu sehen ist, dass wir nur in bestimmten Umständen wirklich sehen können. Und wenn wir Weisheit haben, dann können wir dieses grundlegende Leiden sehen. Und dann werden wir sehen, dass die Dinge gar nicht mehr so wichtig sind mehr für uns, die haben weniger Wichtigkeit und dadurch werden wir mehr frei werden. Wir lassen uns dadurch dann nicht mehr so sehr stören. Ja, wir werden dann auch die Ursachen für unsere Störung, die werden auch Schritt für Schritt kleiner werden und die Dinge werden uns nicht mehr so stören und manche Dinge werden für uns auch ihre Sinnhaftigkeit verlieren, die uns bis jetzt so wichtig erschienen. So, if I mean, it's not simple as we talk right now, because it takes time to not to reflect, we find out by ourselves. But step by step, somehow you're understanding yourself much more clear. So this makes it very easy. That means, for example, if you just walk in the beach with the shoes, sometimes not comfortable, you don't even worry, this is sand. You know, like emotions, distractions always there, but you know, so just matter of a little bit take time and take out the sand, no more there. You know this kind of, you understand very well yourself somehow. Not saying without emotion everything free, cannot be like this. Almost like a usual, little bit maybe less, but it doesn't bother so much actually. You see, very understandable yourself. But then there is important is when you look at other person, others, exactly doing same what you used to do, like a similarity. So more or less you're understanding why reacting like this, why, I mean each person out there their own way of expressing things, but more or less you can understanding very fundamental, I mean very deep conscious as same as my what I discover myself. You know, there is a, you can see there is a, we call self-grasping, like ego-clinging, there is ignorance, there is due to the disturbing emotions, due to the following this mind is focusing with illusion and confusion. Exactly we can see same. But of course when you see really same what you can see what the same way of functioning you experience by yourself, and still you don't want to let them do like this, but state of mind is much more calm yourself. There's less panic, less fear, less anger, less hatred. You see, like for example, when children and little puppies, they make dirty like this, mind is relaxed, not so much panic. We say they will do this due to the like this. If somebody else doing noisy like this, immediately our reaction is strong because should not be like this, you know. But we see, of course, should not be like this, but due to the ignorance and disturbing emotion, that's why coming like this. Of course, we have to prevent, we have to talk, we have to give answer, we have to protect ourselves. These things appear, but the reason why person is like this, we can see very clear. Due to this, mind is much more clear, calm and stable. I think this is very important, because when you see very clear, we can also help or answer or necessary what we have to deal with each different circumstance. So whatever we have to deal, we can do this. So also step by step, we can do better, and others also, I mean, other where you're facing are also
more comfortable with this, because if you tell even you're strong or soft or doesn't matter, meaningful and reasonable and meaningful, and don't talk through your follow your projection of the emotion. Really come to the meaningful. Everybody is kind of feeling what you say is right. I mean, these things are just slowly we can develop like this. So I think this is what I feel is very important, because due to this we bring more harmony. Peaceful harmony means not saying relax, nice talk, and always not. Of course, this is right, but not cannot do all the time like this. There is a difficult condition. There's danger. There's problems. We always have to face, but that's a way to face. Right now, when we try to think, impossible to do that because very difficult. Theoretical maybe possible, but practical is very difficult. But it's not. If really we see ourselves better, we could see other part of better, much more clear. Then way of idea, way of express, way of what we see, try to explain everything much more clear and much more better. So I think this is I try to search many actually what exactly Buddha explain harmony and peaceful and joyful. Where is this? Trying to look, but more or less I cannot decide this one. But if you try to apply this step by step, you want to be harmony, and you want to be nice, and you want to be help. But also, when say I want to help, means there is need a little bit of compassion and love. Otherwise, you don't want to, you don't care. So, but sometimes we have no compassion, we have no love. But if we see really persons due to the ignorance, they make negative things, and your minds change also. You can have compassion. Right now we think so, of course, nice person, kind, and who are suffering, we can think, but there is some very, very bad action, you cannot have compassion. But if we don't see the basic cause of ignorance function, as we talk about yourself, if you don't see yourself, you cannot see other persons. Just we try to think, but it's a kind of just kind of relative things you make yourself without seeing. But if you really feel as we talk about yourself, all the function, what do we talk about, then you can understand other persons also. Why he is so bad, why he is so doing negative. So due to this, you have more compassion and not so much hate. You try to help or try to do something, or if you cannot do, state of mind is much more less negative. I think this also seems to be very important. Das, was jetzt besprochen wird, ist nicht so einfach, aber es braucht halt noch Zeit und Gedanken und Reflexion, dass wir das wirklich praktizieren können. Und wenn wir das dann machen, dann werden wir mehr ein Verständnis erlangen und das wird klarer werden. Wenn wir zum Beispiel am Strand gehen und da unsere Schuhe anhaben, dann werden wir irgendwann merken, dass es nicht so angenehm ist zu gehen, und wir werden dann feststellen, dass da Sand im Schuh ist, und dann werden wir den rausholen und dann wird es wieder angenehmer sein. Das braucht auch Zeit oder Verständnis, dass wir das verstehen, was uns da so ein unangenehmes Gefühl gemacht hat. Und so ist es auch mit den Emotionen. Auch da brauchen wir Zeit und Verständnis, um zu verstehen, dass die uns das Leben schwer machen. Und wenn wir dann weniger Emotionen haben, und mehr in uns reinschauen, dann werden uns die Dinge nicht mehr so sorgen und bekümmern. Und was passiert dann? Wenn wir dann auf andere schauen und schauen, wie die handeln, wie die funktionieren,
werden wir sehen, dass die es genauso machen, wie wir es vorher auch gemacht haben. Natürlich hat jeder seinen eigenen Ausdruck und seine eigene Art und Weise, die Dinge auszudrücken. Aber man kann sehen, der macht das ja genauso oder die macht das ja genauso, wie ich das auch in mir erkannt habe, wie ich funktioniere oder wie ich getan habe. Und da kann man dann sehen, dass da auch Anhaftung an ein Selbst ist, dass da auch Unwissenheit ist und dass da auch den Illusionen und Verwirrung nachgefolgt wird. Da ist da kein großer Unterschied. Und da kann man sehen, dass es genauso funktioniert bei denen wie auch bei einem selbst. Und wenn man das sieht, da wird unser Geist dann auch von alleine ruhiger und da wird dann weniger Angst oder Panik in uns entstehen. Wir werden uns nicht mehr aufregen, wenn die Kinder dann so ein Chaos hinterlassen und wir regen uns auch nicht so auf, wenn der Nachbar so laut ist. All das, dass wir uns vorher aufgeregt haben oder dass wir zornig wurden oder dass wir Angst oder Panik hatten, das war alles durch unsere eigene Unwissenheit, aufgrund unseres Wunsches, dass wir uns irgendwie beschützen. Aber hier, wenn wir das anwenden, da wird unser Geist mehr ruhiger, mehr stabil und mehr klarer werden. Und dann werden wir auch fähiger, anderen zu helfen, auch eine ruhige und gute Art zu antworten und die notwendigen Dinge zu tun. Also Schritt für Schritt werden wir uns auf diese Weise quasi verbessern und auch anderen wird es angenehm sein, damit dann umzugehen mit uns, wenn wir so sind. Und wenn wir dann sprechen, wird es auch mehr Bedeutung haben, was wir sprechen, denn wir sind nicht da weggetragen von unseren Emotionen, sondern es fällt dann auch den anderen auf, dass das Sinn macht, was wir da sagen. Und auf diese Weise wird dann mehr Harmonie zwischen uns entstehen. Natürlich, das ist nicht immer einfach und nicht immer entspannt und nicht alles nur schöne Plauderei. Manchmal sind auch schwierige Dinge da, denen man ins Gesicht sehen muss. Aber wir sehen die Dinge insgesamt klarer und besser. Und auch unser Ausdruck wird dann klarer ausschauen und besser sein. Und das ist die Art und Weise, wie Buddha gelehrt hat, so hat Rinpoche gefunden, wie man mehr Harmonie und mehr Frieden bringt. Und wenn wir das wirklich anwenden, dann wird da auch mehr Frieden um uns und mehr Harmonie mit den anderen entstehen. Und wie schon gesagt, Mitgefühl haben wir schon und Mitgefühl ist, dass wir jemand helfen wollen, der es bedarf. Mitgefühl ist aber auch weiterhin, wie schon gesagt, dass wir das empfinden, wenn da jemand aus Unwissenheit negative Handlungen vollbringt. Auch das ist ein Grund, dass wir Mitgefühl haben mit dieser Person. Oft haben wir da aber kein Mitgefühl, weil wir halt nicht die grundlegende Ursache dieser negativen Handlung bei der anderen Person sehen, weil wir nicht sehen, dass diese Person aus Unwissenheit handelt. Wenn wir mit Klarheit diese Ursache sehen, dann können wir auch Mitgefühl entwickeln. Daher ist es also wichtig, dass wir sehen, wie die anderen funktionieren und auch wie wir selbst funktionieren. Und wenn wir das wirklich verstehen, ist das sehr wichtig. Dann können wir sehen, warum die andere Person negativ handelt und dann können wir mehr Mitgefühl mit dieser anderen Person haben, weil wir es verstehen. Und wir wissen aufgrund unseres Mitgefühls dann auch mehr, was zu tun ist und das können wir dann auch viel besser machen und auf eine wirklich mitfühlende Art und Weise und nicht so negativ. So sometimes also we can see this and we try to look, we also link with the Dharma and the spiritual path like this. We try to, now it's more difficult, but anyway, still many people still exist. Before I tried to use to just sit in front of the Karo Rinpoche or Genga Rinpoche or Sejo Rinpoche or like this kind of a person. Because like Kamapa or Shamarapa, these are a little bit different concept from my point of view, because since many thousand years already special developed, and so it's a great person like this, but constantly, relatively, maybe never, we cannot judge a person, but like Karo Rinpoche or Genga Rinpoche, Sejo Rinpoche, consider they are developed in this lifetime. We cannot say past to not difficult to say, but when you say, try to look how their way of thinking, way of dealing, way of understanding, how they're calm,
but not only come, how mind is such intelligent, very clear, everything just able to solve kind of naturally, you know, and also where anyone go there ask answers very clear, how they can give these answers also. Because so if you try to really look, then there is possible to be like this also. You know. As I mean, we just talked about before. Sometimes we say, oh, it's impossible to do like this. But on the other hand, if you really try to look, I mean, just try to take a little bit time. I mean, it's also we're human beings, so we need more find out by ourselves. So sometimes I used to go and sit in front of them and just watch what they say, what they're telling to the people, what people ask. Just try to watch very relatively, not as high spiritual ideas, just relatively how they think, how they could deal and how they could understand. I think very clear, very, I mean, you can see also these things similar. We can see this, you know, but also I have not so much contact other spiritual, but I saw also some Hindus, they have the same, because some Hindu masters, they have the same kind of understanding, same kind of, I'm talking about everything like human level, relative level. They can give answer with their understanding similarity. So I thought, oh, why not? Everybody cannot do this. Not so easy as we talk today, but if you put a little bit, apply yourself, take time and take reflect, so everybody could do this. So that's where also myself when I work, as I find all this kind of some circumstance, and through this, how our mind is blocked. And due to this kind of blockage, all kind of concept difficulties are there. If you really try to look and you know how to look, everything comes very simple. Simple, your part, when you have to deal others, not so simple, but first, very important, if your part is simple, then very more easy to deal with others. If your part is complicated, then difficult to deal, because both are complicated, so much more rough and hard to deal. So that's where I'm just beginning to talk about like a little bit like children, you know, children way of talk, speak is kind of because I find also children are very natural, very truth, very simple. But since they're a little bit grown up, they learn more complicated things. They became more complicated, more difficult. So, I mean, not talking about education, but just way of, when you, I mean, I have no children, so I don't see really, but I always connect with other children, other person's children, but maybe when you have children, you can see this also. When the baby just start and just a little bit grow, they're very clear, very clever, and of course they don't know many things, but always they ask very precise things. And like this kind of capacity we all have, I think. Anyway, today we talk about how to deal with emotion, but I try to express how to deal with emotion, how we did, you know, how we did and how we find. And more or less very difficult because everybody not used to do this. But if you just try to a little bit reflect, try to think, try to kind of use and experiment by yourself, very step by step we can catch, because we're always, I feel all human beings are very clever, very intelligent actually. So if you really try to focus and a little bit refer here and there, and then we see immediately path much more easier.
Und das können wir gut sehen und das können wir auch gut nachvollziehen, wenn wir das bei anderen schauen. So hat Rinpoche sich oft vor Kalu Rinpoche hingesetzt oder Genyen Rinpoche oder Tetschu Lama oder natürlich auch vor Karmapa oder Shamapa, aber die beiden, die haben halt schon über so viele Jahre waren die schon so was Besonderes. Aber diese ersten drei, Kalu Rinpoche, Genyen Rinpoche und Tetschu Lama, die werden, da nimmt man an, dass sie sich in diesem Leben so weit entwickelt haben. Und das ist dann sehr beeindruckend, wie die sich verhalten, was für Intelligenz sie haben und wie klar die sind. Und wie sie fähig sind, die Dinge auf natürliche Art und Weise zu lösen. Wann immer da Leute kommen und irgendwelche Fragen fragen, dann antworten die wirklich auf eine sehr klare Art und Weise. Und Rinpoche mag das gern, dass er da einfach dabei ist und das zuschaut und zuhört. Und er merkt, dass das möglich ist, dass wir alle so sein können. Manchmal erscheint uns das vielleicht unmöglich, aber wenn wir uns wirklich Zeit lassen, und das brauchen wir als menschliche Wesen, dann ist das möglich, dass wir genauso werden. Und es ist für ihn wirklich sehr beeindruckend, dann sagen die da was und antworten nur auf so einer relativen Art und Weise. Es muss gar nicht so hochspirituell sein, aber die Antworten sind sehr klar und deutlich. Und er hat das auch in anderen Religionen gesehen, er kennt da nicht viele, aber zum Beispiel die Hindu-Meister, die machen das genauso, die geben auch sehr einfache und klare Antworten. Und Rinpoche meint, wenn wir das versuchen anzuwenden, was wir bis jetzt besprochen hatten, und darüber nachdenken und reflektieren und da Zeit investieren, dann können wir das alle auch so machen. Oft ist es halt so, dass unser Geist etwas blockiert durch unsere Konzepte und Schwierigkeiten. Aber wenn wir das anwenden, dann kann uns das sehr helfen. Dann werden wir wenigstens einfacher und klarer und dann können wir mit anderen auch umgehen. Die sind vielleicht immer noch klar oder nicht so oder komplizierter, aber einfach wenn von unserer Seite, wenn wir da anders herangehen, dann wird das einfacher sein, miteinander umzugehen. Das klingt jetzt vielleicht wirklich wie am Anfang schon gesagt war, wie Kinder sprechen würden, sehr einfach, aber Kinder sind halt einfach sehr natürlich und sehr einfach. Wenn sie dann erwachsener werden und älter werden, dann denken die auch viel komplizierter und viel schwieriger. Rinpoche meint, selbst er hat keine Kinder, aber er ist viel von anderen Kindern umgeben und hat das da so gesehen und vielleicht haben sie auch den Eindruck, wenn er ein Baby ist, ein kleiner Säugling, dann ist der sehr klar, der weiß natürlich noch nicht viele Dinge, aber wenn er da anfängt zu sprechen, dann fragt er sehr präzise und gute Sachen. Das ist das, also was Rinpoche uns heute sagen wollte über den Umgang mit Emotionen. Das ist natürlich nicht so einfach, aber wenn wir das wirklich auf uns anwenden und uns daran gewöhnen, dann können wir da Schritt für Schritt das auch in uns finden. Und das wird dann unseren Pfad auch sehr viel einfacher machen, wenn wir uns daran üben. So now try to go more simple in practical everyday life. I think we can just try to express few words. For example, it's very easy or very good to do with family life. Start with this. For example, family life. We have attention. We want to be good. We feeling love each other. We try to do to this. We try to help each other. I think this kind of must we have a concept. There is because there is a kind of emotional attachment, everything, but basic idea we want to be good each other. At the same time, maybe not everybody same, but many family life there are a lot of tension and argument and pressure. This kind of also exist. But when you try to look, everything is very simple things are made complicated and try to argue and quarrel each other, I think. But we don't think this simple, we think this is very heavy. Beginning not, but step by step quite heavy. So then it's really try to refer with what we talk about, reflect a little bit yourself. For example, when you get upset to each other,
what reason? My own attachment, or I try to help, or just as we talk about, just try to look a little bit. And step by step, you can see defect of yourself, fault of yourself, or fault of others. So through this, you really can make question. Really, I want to help, or just I want to grasping myself. And then answer comes also. If you grasping, due to the grasping, you are creating suffering unnecessarily. But it's contradicting. Basic idea is try to help each other, support each other, try to build a nice life. But then due to the grasping, due to ignorance, then unpleasant things appears. For example, very simple things. If I want to put this glass here, but other person put there, I say I want here, then slowly I get tense, I get angry. But it's a very simple reason I get upset. But then say, this is really why I'm doing this, or what reason. So step by step, my pride, I don't accept this, or my desire, I want to be like this, but then try to see really where this drawing our life, and the drawing life is disturbing. If I try to help, it doesn't help me because I want to be like this, and I quarrel other one, so it doesn't help each other. If I let do like this, what is good for both? You can see step by step all condition of each has different way of life. So you can see your present life. You can see very clear. So beginning must do this. I want to be like this. It should be like this. We have this concept. We cannot give up. But if you try to reflect a little bit, refer to the Dharma and the meaning of your life, and reaction of the presence, and we say separate but uncomfortable of the being together, doing this. If you try to look, there's many things are meaningless. Because if you don't know refer with emotion, with meaning, with Dharma, then we have to be like this. Just try to just go on, must go on, otherwise no solution. But if you know how to repair with the Dharma, there's many things are not so much meaningful. Instead of this, try to reflect, try to make more space, and try to talk each other. But when you do this, your mind's attitude is different. I want to help, so I want to accept. So due to this, I will listen proper. I try to reflect what answers, try to see the meaning, and due to this, I try to do better. So it becomes more harmony. Other way, if you try to always protect myself, we don't say protect, but always emotionally, I want to be the right. But not really say I want to be right, but I feel I'm in the right. So this kind of, we say illusion. Illusion in Dharma meaning like this, always I'm the right, I feel right, and then I argue and try to put pressure, whatever we can see when you look back our lifestyle. So if we reflect as we talked about before, step by step, everything changing, everything much more easy, much more suitable, even presence of each other. So then step by step, understandable. Then step by step, I want it to be nice, and we want it to be harmony. This is we see important. All the concept when you refer, when you find out the due to the mind, connected with the mind, disturbed emotion. When you see that, immediately we don't need to say it's not necessary. It will, you feel it is not important. If you say, I try to reduce, I don't want to be like this, means you're giving yourself pressure. It doesn't work so much, only work for a few days or a few weeks. But if you really find by ourselves, there is no pressure, not necessary, not just comes very spontaneous.
So I think this very simple things, but actually, in fact, it's very useful. Und Rinpoche möchte noch ein paar einfache, praktische, wenige Worte noch sagen, in Bezug auch auf so familiäres Leben oder mit Freunden. Wir wollen da halt Gutes tun, wir wollen, dass wir uns gegenseitig lieben, wir wollen uns gegenseitig helfen. Das ist so die grundlegende Idee dabei. Aber gleichzeitig gibt es auch innerhalb der Familie, innerhalb der Freunde starke Verspannungen und da gibt es Leiden und Sorgen. Und auch wenn wir das nicht wollen, da gibt es Schwierigkeiten und Streitereien. Und wenn wir das jetzt darauf beziehen, was vorher gesagt wurde, dann sollten wir versuchen, über uns selbst dann zu reflektieren und gucken, was da mit uns ist, dass wir vielleicht verärgert sind. Und dann sollten wir uns fragen, warum wir verärgert sind oder ob da Anhaftung ist. Und dann sollten wir auch fragen, warum da die Anhaftung ist. Denn eigentlich wollen wir, und das wird uns helfen, und das wird uns helfen, dass wir wieder auch den anderen helfen können. Und wir werden, wenn wir in uns schauen, werden wir dann Fehler bei uns finden und wir werden auch Fehler bei anderen finden. Und wir sollten dann, wenn wir in uns schauen, sollten wir gucken, möchte ich wirklich helfen oder ist das einfach nur so eine Anhaftung, die ich habe, ist das irgendein Greifen, nur was ich habe. Denn wenn das nur ein Greifen in uns ist, was da ist, oder eine Anhaftung, die uns da motiviert, dann führt das nur zu Leiden. Und das würde auch im Widerspruch stehen mit der grundlegenden Idee, die wir haben, dass wir einander helfen wollen oder dass wir miteinander ein angenehmes Leben haben. Da sollten wir also wirklich ganz klar in uns schauen und ehrlich sein, will ich helfen oder ist das wirklich nur so eine Anhaftung, so ein Greifen, was wir haben. Zum Beispiel gibt es ein Beispiel, wenn da jemand das Glas dahin stellt und dann kommt jemand und sagt, nee, stellt es doch lieber dahin, dann, dass man dann zornig darüber wird. Und da sollte man sich wirklich fragen, warum sagt man, nee, stell es doch lieber dahin? Ist das Stolz oder ist das Begierde? Und da sollte man wirklich gucken, was dahinter steckt, warum man den anderen dann so verbessert und meint es besser zu wissen. Und da sollte man sich mal wirklich fragen, wohin mein Leben dann führt, wenn man so weitermacht. Und ist das wirklich hilfreich, wenn man so ist? Oder wozu ist das überhaupt gut? Natürlich, das gilt für jeden unterschiedlich, weil jeder hat ein bisschen verschiedenes Leben, aber so etwas muss klar sein, dass man sowas wirklich erkennt. Und wenn man dann so Konzepte hat, ja, das muss so und so und so sein, dann sollte man das darüber reflektieren und das auch in Verbindung mit dem Dharma. Und wir sollten darüber auch reflektieren, wenn wir merken, dass die Leute darauf merkwürdig reagieren. Und wir sollten gucken und wir werden feststellen, dass das eigentlich gar nicht so viel Bedeutung hat, diese Konzepte, die wir haben. Natürlich musst du gleich fertig sein. Und Streit ist auch der Grund, warum Druck in uns entsteht. Aber dann Schritt für Schritt, wenn wir das üben, können wir uns verändern und Dinge werden leichter und angenehmer. Schritt für Schritt werden wir die Dinge mehr verstehen und wir werden unsere störenden Emotionen sehen und man wird wahrnehmen, dass Dinge, die man für so wichtig hielt, dass die gar nicht so wichtig sind. Und wenn wir das eben nicht machen, wenn wir Dinge für so wichtig nehmen, dann entsteht da so viel Druck. Ich will das nicht so und so und so. Das macht so viel Druck und wir sollten viel mehr spontan sein. Und wenn wir das wären und entspannter und gelöster da sind, dann würde das wirklich nützliche Wirkung haben. Okay, so now we leave here this morning and afternoon we talk about meditation. At the same time, if you have a question, we can do it later, I think, with the same time. So. Shall we first make a break and then afterwards a few questions or now? The questions we can do together after. Okay. Not after. Not now. Not now. Okay. After. So make an announcement or you just say we make questions? Yeah, I just explained drawings. Okay. Meditation. Also wir hören jetzt hier auf und dann
schönes Mittagessen und dann heute Nachmittag machen wir dann die Meditationssitzung und da ist dann auch die Möglichkeit für Fragen und Antworten. I have only one question, please. Yes. Is it possible or practicable to minimize disturbing emotions and at the same time strengthening positive emotions, motivating emotions? Yes, that's why I tried to emphasize before, maybe not so I did clear, but when you talk about disturbing emotion, I mean it's not really disturbing emotion, but cause of the disturbing emotions. We use like this in the experience. But for example, we talk about which one disturbing emotions for grasping or jealousy, pride, like this. But as you say, if we depends on how we look. I mean, as we talked about before. But if we when we see clear my, for example, if I'm not well, I'm not good, and feel like down, a little bit depressed, and if you try to look precisely, you can see it is cause of my pride. I think always link with the pride, and at the same time link with the attachment. Often this comes, but if we find out this, since we know kind of a cause, this make me problems, and let's say example of like pride, then when we step by step we see no reason to be depressed, no reason to be myself have to go feeling down. I have to achieve this result. You know, it's always can develop positively. Same as attachment, expectation, also jealousy, also pride also. These things are very strong reaction. When we find out by myself my problem cause of this, immediately can turn a different way, and through this able to achieve what we're looking for. I mean, yes, as you say, can go both way. So that's where way of experience all the disturbing. I mean, the translated disturbing emotion. In Tibetan term, when you listen, it's called nyomo. Certain conditions could be make confusion, or could be you can could be achievement of the positive result. You know, it comes both sides. So now questions matter of how we understand it or able to discover by myself. Dieses Umgang ist halt nicht direkt eigentlich die störende Emotion, sondern eigentlich die Ursache für die störende Emotion. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt über die störende Emotion sprechen, was ist da? Da gibt es das Greifen, da gibt es die Eifersucht, den Stolz, und das hängt alles davon ab, wie wir auf die Dinge schauen. Wenn wir etwas mit Klarheit sehen, dann empfinden wir auch ganz andere Emotionen. Wenn wir uns nicht wohlfühlen und wir schauen, was da in uns ist, dann ist das meistens verbunden mit Stolz, und auch da ist eine Verbindung zur Anhaftung. Das ist oft dabei. Und wenn du das findest, dann wirst du sehen, dass das die Ursache für deine Probleme ist. Zum Beispiel halt dieser Stolz.
Und wenn wir das sehen, dann werden wir Schritt für Schritt feststellen, dass es da keinen Grund gibt, depressiv zu sein, sondern dass es Möglichkeiten gibt, unsere Ziele zu erreichen und dass wir all diese Resultate erreichen können. Diese Sachen wie Anhaftung oder Erwartung oder Eifersucht, das sind sehr starke Reaktionen, die wir in uns finden können. Und wir können die auf eine andere Art und Weise nehmen und damit umgehen, sodass wir das wirklich erreichen, was wir wollen, was wir suchen. Und Umgang hängt davon ab, von den Bedingungen. Manche Bedingungen machen, dass die uns zu Verwirrung führen und manche Bedingungen führen diese Emotionen zu positiven Resultaten. Und die Frage ist dass man, wie weit wir fähig sind, das in uns zu verstehen und in uns selbst zu entdecken. So then we will see you afternoon, I think. Dann sehen wir uns um 15 Uhr hier wieder.